経営者が感じていたのの、裏返しだと思いますので、もう少し中長期的にもいけますよということをやっぱり示すということと、それは政府が示すんですか？環境はやっぱり政府がマクロの環境を作っていくということと、それから産業政策的にですね、やっていけるようなですね、これは後押ししかないと思いますが、やっていくと。それからもう一つはやっぱりあれでしょうね、需給ですよね、労働市場がね。でこれだけいろんなところで足りないって言われてる割には、もっと派手な要求をどーんとね、なんで連合やらないのかな、で足りないって言われてるところは実は連合に入ってないところがね、中小の建設とか介護とか農業とかね、そういうところを人が足りないっていうふうになってるんで、どうもその連合がですね、労働者全体のなんていうのかな、代表になってるのかなっていうところはちょっと感じますね。はい。まず、大変失礼ながらやっぱり政府よりも経営者の方が、よく分かってるわけです。自分のことだから。なるほど。でこれだけ世界急減速してるのに、今ベースアップなんて冗談だろうと、だから昨年まで実績いいですよ、だからよく頑張ってくれたからボーナスでそれ報いるのはいいけど、これで急に将来不安になったのに、そんなベースアップは無理でしょっていうところに、いくら政府の願望としてそれ上がってくれた方が、景気も良くなるし、喜びますからいいですけど、やっぱ経営判断としてはできないですよね、このタイミングで。それがまず1点で、もう一つはおっしゃったように、やっぱり連合は全体を反映してないんですよね。うちのビジネススクールの学生なんかの初任給はうなぎ登りですよ、ものすごい勢いで上がってて、初任給で年俸700何十万ってとこもあるんですよ。なるほど。それはもう人が足りないから、外資系と奪い合いになったりするので外資系に合わせるってことなんですけど、で400万のとこもあるし、ですごく失礼ながらあれですけど、若手の新卒なんていうのはもう人が本当に足りないんですけど、連合に入ってそう要求する人たちはやや余ってるわけですね。なるほどね。だからじゃあ連合は強く出られない。で連合の外にいる新しい企業は人が足りないから、そういう企業からどんどん奪ってきてるっていう構図なんで、経済全体では明らかな人手不足で、割とその新しい分野のところは、給料とかいわゆる支払いはすごい上がってる気配あります、非正規も含めて。だからなんともその全体像をあんまり春闘とか、あれ政府の意向で議論するのはちょっとずれてるような気がします。でも政府は政府でその意向を持っているにしてもですね、その賃金がベアじゃなくて一時金でやりたがるっていう、それを出す側にしてみたらなるべく小さく抑えたいっていうリスクがあると思ったわけです。いやもちろんそうですよね。そこを政治が事実上だってfor their lending. That led investors to scramble to buy government bonds before their price goes up. Europe was ahead of Japan in adopting negative interest rates in June last year. The introduction of the negative rate policy led to a surge in public skepticism and anxiety about what that might mean to people's savings at financial institutions. European Central Bank President Mario Draghi was quick in his efforts to prevent the spread of public misunderstanding that interest rates on deposit might also become negative. I think there is a deep misunderstanding here. The rates that we've changed are for the banks, not for the people. So far, most banks have maintained positive deposit rates, but some have adopted negative interest rates. The negative interest rate adopted in Switzerland caused an unusual phenomenon. Some commercial banks raised their mortgage rates instead of lowering them. That's because the banks are desperate to pass on the costs they have incurred from the negative rate policy. Bank of Japan Governor Haruhiko Kuroda had this to say. He says he thinks it is unlikely that the negative interest rate policy will overly influence earnings at financial institutions or result in serious consequences. Izuru Kato is chief economist at Totan Research. He says the negative rate has been introduced on a relatively small scale and no major impact is anticipated anytime soon. But Kato says the problem is that if the policy is prolonged, the impact could become increasingly strong on the bottom lines of financial institutions, and this could have some negative impact on the yield on pension benefits. He says so there are some concerns.
for the consumers to lower long-term interest rates, and that means lower housing loan rates. Therefore, there are merits. However, this is an exceptional measure that's not even in the textbooks on economy, so we really don't know how much of an effect this will have. And therefore, we hope that the BOJ will study and learn from the cases in Europe and steer the Japanese economy toward a better direction. The U.S. presidential election kicks off on Monday local time with the start of the nomination process. The Democratic Party and Republican Party spend about 6 months nominating their presidential candidates through primaries and caucuses. The two selected candidates will face each other in the election in November. The 9-month process begins with the caucuses in the Midwestern state of Iowa. This year's election features candidates with strong characters. People are increasingly excited in Iowa. This restaurant has a new item on the menu. It's called the Trump Burger, and it weighs about 500 grams. It represents Donald Trump's dynamism. My cook wanted to just put a little bit of lettuce on top to try to imitate Trump's unique hairstyle. Some candidates, we wouldn't sell more burgers if we put their name on it or not. Iowa is where the movie The Bridges of Madison County was filmed. Iowa accounts for about 1% of the U.S. population. The state does not usually attract much attention. But every 4 years, the global media descend on Iowa, as this is where the first caucuses in the country are held. A musical is being put on here. Here's the main character. Oh, Mr. Trump? Yes, I'm Ronald Blunt. Is my name Ronald Blunt? I'm going to make this country great again.